Вітаю, вітаю. Як ваші справи? Okay, so we are starting our recording back, and Katharine, you will show the book and such. Okay? Yeah. So, as you say, this is a book about the Native Americans' tales and such. Can you please explain what is it? I will. Can you spotlight me? Yeah. Here we go. Grazie, as we say in Italy. De nada. In Italy, you say prego. Prego. In Spanish, you say de nada. It's nothing. This is a really lovely collection I found at the library because we're celebrating Indigenous Peoples Day. The indigenous people of America are the native people, many tribes, and there's a lot of really cool stories in here. And I just wanted to read you guys the introduction, and maybe Marianna can then explain it to you. It says, long ago, animals could walk and talk like human beings. Отже, Катрін нам показує книжку зі збіркою історій та казок від корінного населення Північної Америки. Корінне населення – це ті люди, які жили тут до того, як сюди приїхали європейці в те, що ми зараз називаємо Сполученими Штатами. І в нас наприкінці цього тижня, на початку наступного, ми святкуємо День корінного населення. Тож ось таку збірку ми читаємо заради цього дня. І ми на початку там навіть маємо цієї збірки невеличку передмову, яку зараз нам розповість Катрін. А я спробую перекласти. Отже, на початку кажуть, що колись давно корінне населення вважало, що всі істоти вміють ходити і говорити. So native people believed that animals did not look the way they do today, that possums didn't have skinny tails and coyotes didn't have yellow eyes and horses weren't always fast. Колись корінне населення вважало, що, можливо, колись в опосумів хвости не були такі пласкі, тоненькі, і коні були не такі швидкі, а в койотів очі були не жовтого кольору. So in the stories in this book, and we'll read one at least, maybe more, it explains how the animals got through difficult times with the help of Mother Earth. І в цій книжці ми почитаємо одну, а може дві навіть історії, описано, як згідно вірувань тоді ж корінного населення різні істоти проходили крізь випробування і отримували такий вигляд, як вони мають сьогодні, за допомогою Матері Землі. So the story that we'll read today is called How Chipmunk Got Tiny Feet. Та історія, яку ми сьогодні прочитаємо, називається «Як у бурундука стали маленькі лапки». Can you see it? Yeah, but Yes, maybe... we see. Yeah, we can. Так, нам видно добре, правда? Like that? Yeah. Yeah. I have a question. Are we good? I think yes. I have a question. Так, в нас є питання. Yes. Okay. It's true story. Чи це правдива історія? It's a tale, T-A-L-E, which was a way of explaining things from the native people. Це казка, яка ніби пояснює різні штуки, як люди самі собі їх пояснювали. Well, in Ukrainian culture, we have some tales as well. Most popular maybe have the sister fox and brother wolf. And like the brother wolf who dips his tail in the pond in winter, and then his tail is like all freezing. So we cannot say that this was true, but that was the way to explain the world.
У нас в українській Yes. культурі теж є казки, наприклад, про лисичку-сестричку, вовка-братика. Одна з найвідоміших про те, як вовчик-братик собі опустив хвіст в ставок під час зими, і в нього цей хвіст примерз. І навряд чи це була правдива історія, що таке справді трапилось. Але це те, як люди пояснювали різні штуки для самих себе. Потрішки сумна історія А про вовчика. Yeah. Так, that was a bit a sad story about Brother Wolf and his frozen tail. But that was a story that explained the, I don't know, communication between different types of people. Це була сумна історія про вовчика-братика, але мені здається, що вона пояснювала, як люди спілкуються між собою. Let's see what happens. Let's find out how Chipmunk got tiny feet. Давайте почитаємо, як бурундук отримав такі крихітні лапки. Because in Ukrainian, we do not have this type of story. I've never seen that. В українській я ніколи не бачила такої історії. Okay, ready? Yes, let's do All right. like couple of phrases at a time, okay? Yeah. All these stories were collected and retold by a man named Gerald Hausman. So they are all from different tribes of Native Americans. Усі ці історії зібрав і переповів для нас Джеральд Хаусман. Тож ці всі історії або казки були зібрані з різних кланів корінного населення. Once Chipmunk worked all day long as Gila Monster's watchman. His job was to make sure no one came around to steal anything out of Gila Monster's garden. Колись давно бурундук працював довгими-довгими днями, як сторож у великої отруйної ящерки Кіли. Роботою бурундука було переконуватися, глядіти за тим, що ніхто не прийде в садок до Кіли і нічого в нього не вкраде. But although Chipmunk was a pretty good watchman most of the time, some of the time he liked to fill his own pouches with Gila Monster's best corn kernels. Але хоча бурундук і був досить непоганим сторожем більшість часу, подеколи йому більше подобалось набивати власні кишені найкращими зернятками кукурудзи із того садка Гіли. He liked Gila Monster's corn very much, and every now and then he took some home with him. Йому подобалася кукурудза, яка росла у ящерки Гіли, дуже сильно. І час від часу він брав трішки той кукурудзи з собою додому. One day, Gila Monster noticed that his corn stalks were looking kind of thin. He did not know that Chipmunk had many cousins of the mountain squirrel clan. Одного дня ця ящерка Гіла, він побачив, що його кукурудзяні стебла виглядають якось тонше, ніж мусили би. І він не знав, що у бурундука в горах є багато родичів із клану гірських білок. He had many cousins from the mountain squirrel clan, and they were all visiting him. And each one was given a gift of cornmeal. І всі родичі з тих гірських білок приходили навідуватися до бурундука, і кожного з них бурундук обдаровував торбинкою з кукурудзяним борошном. This is my present to each of you from Gila Monster's garden, Chipmunk said to each of his cousins when he gave them the gift. Це мій подарунок кожному з вас від садочку великої ящерки Гіли, казав бурундук і давав кожному зі своїх родичів по торбинці.
Are you certain we can take it? They asked. They were, and rightly so, afraid of the Gila monster. Ти впевнений, що ми можемо взяти такий подарунок? Запитували його родичі. І вони цілком справедливо були налякані тим, якою насправді була ящерка, великий монстр Гіла. Gila monster was known to be secretive and not very friendly, and he had many, many powers. Ця велика отруйна ящерка Гіла, вона була відома, що не дуже то й дружня до інших, мала багато різних таємничих сил. They had also heard stories about his temper. But Chipmunk assured his cousins they could take the cornmeal, and just to prove it, he gave them extra bags to take home. А ще ці родичі з клану гірських білок чули багато історій про те, яким поганим буває настрій у ящерки Гіли. Але Бурундук їх запевняв, що все добре, що вони можуть мати це борошно як подарунок, і щоб їх в цьому переконати, давав їм з собою ще по декілька торбинок. Now, for some time, Gila Monster had suspected that Chipmunk was stealing from his garden. "Tell me," he said gruffly to Messenger Fly, "if you ever see Chipmunk making off with any of my corn plants." Що ж, а тепер вже якийсь час ящерка Гіла, він підозрював, що щось там Бурундук краде з його садка. «Ану, скажи мені», – наказав він сердито до мухи, яка переносила повідомлення. «Якщо ти будь-коли побачиш, як Бурундук що-небудь робить неправильне з моїми кукурудзяними рослинками». One day, Messenger Fly showed up at Gila Monster's cave. "You will be angry when you hear what I have seen," he said. Одного дня муха з'явилася перед печерою монстра Гіли, величезної ящерки. «Ти будеш дуже сердитий, коли почуєш те, що я мушу тобі сказати», – сказала муха. "Do not play games with me," Gila Monster said impatiently. "Just say what you have to say." «Ну, не треба тут гратися зі мною в якісь ігри», – сказав Гіла монстр, весь нетерплячий. «Давай, кажи одразу, що ти мусиш мені сказати». Messenger Fly told all about Chipmunk's visitors, the mountain squirrels. "He steals much and he gives it to all his relatives." "Summon him, then," Gila Monster roared. І муха розказала про те, як до Бурундука приходять його родичі із гостиною, і про його родичів з клану гірських білок. Він багато краде, і він все це роздає своїй рідні. «Ану, нехай тоді він з'явиться перед мої очі», – заричав Гіла. I like your Gila Monster voice. Messenger Fly delivered the message promptly. "Oh, you better come now," Messenger Fly warned. "Gila Monster thinks you're a thief." Муха передала це повідомлення дуже швидко до Бурундука. «А тобі би варто поквапитися», – сказала муха, «бо монстр Гіла думає, що ти крадій». But Chipmunk was feeling lazy that day, and he did not wish to be bothered. The next day he was warned again, and the day after that, and the day after that. Але того дня Бурундук почувався трошки так розніжено і ліниво, тож він не хотів брати на себе клопіт кудись іти. І наступного дня його знову попередили, а потім наступного після того дня, і ще наступного після цих 2 днів.
днів. When 4 days had gone by, Gila Monster himself came to Chipmunk's dwelling. Коли минуло 4 дні, ящерка Гіла сам своєю особою з'явився перед дверима бурундука. He rapped 4 times on Chipmunk's door with an old root cane that he carried. Come outside, Chipmunk, he growled. I want to have a word with you. Він 4 рази постукав у двері бурундука. Бум-бум-бум-бум. І сказав: «Ану, бурундуче, виходь, мені треба з тобою поговорити». Chipmunk was warm and cozy in his bedroll of sheep fur. Oh, I cannot come to the door, he called. I'm too snug in bed. Але бурундук ним лежав, йому було так тепло, і м'якенько у своєму ліжечку із овечої вовни. Він сказав: «Я не можу підійти до дверей, мені занадто тут зручно і тепленько лежати в ліжку». So Gila Monster banged 4 more times on Chipmunk's door. The door blew open and a gust of wind struck Chipmunk across the face. Тож ящерка Гіла постукав ще 4 рази в двері бурундука. І двері відкрилися отак, наче їх вибило. І вітер пішов аж по лицю нашого бурундука. Gila Monster walked in, his front feet, holding the cane unsteadily, were shaking with rage. Монстр Гіла зайшов до середини, до будинку бурундука. І в передніх лапах він тримав свою тростину. І його аж трусило від злості. You have broken my command. He rasped, red and black in the face. Now, you little thief, what have you to say for yourself? Ти пішов і поламав, ти порушив мої до тебе накази, сказав він хрипко. Це Гіла монстр. І його аж лице було червоне і чорне від злості. А тепер, маленький крадіє, ти маєш щось про себе сказати? Чи ти маєш якесь виправдання? Let me sleep, Chipmunk said stuffily. I was up really late with my mountain squirrel cousins. Дай мені поспати, сказав глухо бурундук. Я вчора допізна засидівся зі своїми родичами, білками з гір. I will teach you to steal my corn kernels, Gila Monster hissed with a blast of foul, stinky breath. He blew 4 times on his root cane, and Chipmunk shrank down to the size of an ant. А я тебе навчу, як красти мої зернятка кукурудзи, сказав монстр Гіла із таким подихом смердючим подихом. Він 4 рази дмухнув у свою тростину з коренів покручених. Отак, фу-фу-фу-фу. І цей бурундук змінився, він зіщулився, стулився і став крихітним, наче мурашка. Chipmunk was so small you could hardly see him. Then Gila Monster went back to his cave and he thought no more about it. Бурундук тепер був настільки малесеньким, що його заледве можна було побачити. А Гіла монстр пішов назад до своєї печери і більше про це не думав ані миті. For his part, Chipmunk was sorry for what he'd done, yet he was even more sorry for the state in which he found himself. His lodge was too large for him now. Зі свого боку, бурундуку було соромно, і йому було дуже неприємно, що він так зробив, що він крав у великого монстра Гіли. Але ще більше йому було неприємно
бути таким крихітним. He now lived inside a nutshell that he had once cast aside. He was lonely and quite miserable. Його будинок, в якому він до цього був, тепер для нього був завеликим. І маленький бурундук, зовсім крихітний, мусив жити у половинці лушпиння від горіха, яке він колись відкинув. І він був дуже одинокий, йому було дуже погано. Whatever will I do? He cried. No one even knows I'm here. My cousins never come to visit me anymore. Що ж мені тепер робити? Плакав бурундук. Ніхто й не знає, що я тут. Мої родичі тепер ніколи не прийдуть до мене в гості. Я такий маленький, що навіть не зможу знайти, що вдягнути. And I'm so little, I can't find any clothes to fit me. He had wrapped himself in a leaf, but the leaf was too big for him. Бурундук загорнувся в листочок, але навіть листочок був для нього занадто великим. Little chipmunk, I see where you are. A warm, loving voice said to him one day. It was, of course, Mother Earth, who now appeared the same size as Chipmunk. Малесенький бурундуче, я бачу, де ти, сказав теплий, люблячий голос одного дня. І це, звісно, була мама Земля, яка виявилася такого ж самого розміру, як і бурундук. You're small, Chipmunk said and managed to smile. Ти така крихітна, сказав бурундук і навіть зміг видушити із себе посмішку. I am whatever size I wish to be, Chipmunk, Mother Earth said tenderly. Her hair was like the red roots that reached down into the rose-colored soil. Her skin was dove gray like the color of blue corn. Я такого розміру, якого хотіла би бути, маленький бурундуче, сказала мама Земля ніжно. У неї волосся було кольору червоних коренів, які йдуть вниз до трояндової землі, а її шкіра була кольору сизого голуба чи блакитної кукурудзи. It's cold to be so small, Chipmunk chattered. Well, that is because you are so far from the sun, Mother Earth explained. Бути таким маленьким так холодно, сказав бурундук. Ну, звісно, бо це тому, що ти так далеко від сонця, пояснила мати Земля. What can you do? He asked. You know that I will never steal again. You must go to Gila Monster and tell him, Mother Earth said. Maybe then he will free you from his magic spell. Ти мусиш піти. Цей бурундук каже, що ж мені робити? Ти ж знаєш, що я більше ніколи нічого не крастиму. А мама Земля йому пояснила, ти мусиш піти до монстра Гіли, до великої ящерки, і, можливо, він тебе звільнить від цих чарів. So Chipmunk journeyed to Gila Monster's cave. Because he was so small, it took him a long time. He had many adventures along the way and finally arrived at the great lizard's doorway. Тож маленький бурундук відправився в подорож до монстра Гіли. Оскільки він був такий крихітний, то йому це зайняло багатько часу. Він мав багато різних пригод по дорозі туди, але нарешті він прийшов на поріг до печери великої ящерки. Do not step on me, Gila Monster, he hollered. It is I, your poor watchman, Chipmunk. Не наступи на мене, о, страшна велика ящерко, монстр Гіла, закричав він. Бо це ж я, твій бідний сторож, бурундук. Gila Monster opened his door and squinted his fiery eye. Ah, I see you there, he said, laughing. Ho, 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 ho. A bit of nothing with no voice. Монстр Гіла
відчинив двері і примружив свої вогняні очі. Казав: ага, бачу, сказав він зі сміхом. Це просто якась піщинка, в якої чогось є голос. Please set me free from your spell, Chipmunk pleaded. What gift have you brought for me? The big lizard wanted to know. Будь ласочка, звільни мене від твоїх чарів, попросив бурундук. А який ти мені приніс подарунок? Запитав великий гіла-монстр. I brought a grain of golden pollen, Chipmunk answered respectfully. Я тобі приніс зернятко золотистого пилку, із повагою відповів бурундук. Gila Monster blinked his molten eye, and after a time he replied, It is good, little one. You have come to own up to what you did, and you have brought me a ceremonial gift. Монстр Гіла блимнув своїм вогняним оком. І за якийсь час він відповів: Добре, маленький, ти прийшов до мене сам, ти прийшов і визнав свою помилку, і ти також приніс мені церемоніальний подарунок. Then he banged his root cane 4 times, boom, 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 and the earth shook. Chipmunk held on to a pebble to keep from being knocked down. After this, Gila Monster took out his medicine bundle. And he took out his medicine bundle and blew some smoke at the sun and at the earth and in the 4 directions. Тоді великий монстр Гіла, ось як на малюнку, це велика ящерка, постукав своєю тростиною з великого покрученого кореня об землю 4 рази. Тук, аж земля задрижала. І маленькому бурундуку треба було триматися міцно за камінчик, щоби самому не перекинутись. Після цього монстр Гіла дістав свою торбинку із цілющим зіллям і подмухав димом від цього зілля до сонця і до землі і на всі 4 сторони. Then he blew a little smoke on Chipmunk, who right away began to grow back into himself. He grew and grew. А тоді Гіла-монстр навіть пустив трошки диму на маленького бурундука, і бурундук почав знову рости. Він ріс, аж доки виріс таким, як був. Soon he was just the way he had always been before Gila Monster had shrunk him into an ant. But now he tottered and fell. His feet would not hold him up. Oh, my feet, he wailed, they're so small. Вже скоро бурундук був такого ж розміру, як доти. Але він почав іти, дріботіти, запнувся і впав. Ой-ой-ой, мої лапоньки, сказав він, вони такі крихітні. And they shall remain so, Gila Monster proclaimed, so that you will remember your sacred trust. You must never steal again from anyone. І тому, сказав Гіла-монстр, вони й залишаться такими крихітними назавжди, щоби ти запам'ятав ніколи нічого не красти ані в кого. I will never steal again from anyone, Chipmunk vowed. Я більше ніколи ні в кого нічого не крастиму, пообіцяв маленький бурундук. I believe you. Gila Monster said, and that is why I have restored you. And then Gila Monster went back into his cave. Я тобі вірю, сказав монстр Гіла, і саме тому я відновив тебе, сказав він знову. І з цими словами вернувся до своєї печери. Chipmunk, his wobbly little feet taking him home, was glad to be who he was. He did not care about his feet being little,
just so the rest of him was the right size. Бурундуку на маленьких лапках вдалося дійти назад додому. І він був дуже радий, що він знову такий, як і був раніше. Йому не так вже й важливо було, що його лапки малесенькі. Йому подобалось, що він сам такий, як був. And he never stole corn ever again from Gila Monster's garden. But to this day, all chipmunks have tiny feet. І він більше ніколи ані зернинки не вкрав із садочку великого монстра Гіли. Хоча й дотепер у всіх бурундуків лапки залишились ось такими крихітними. Let's see this illustration again, Katharine. Because, yeah, that's the border of the book, and that's the illustration. That's the picture of Gila monster and a little chipmunk. Ось така картинка тут великого монстра Гіла, великої отруйної ящерки і бурундука. And this tale was retold from the Navajo tale. And the Navajo tribe, as far as I know, live in Arizona. Цю історію для нас переповіли із казки від клану Навахо, або ще їх називають Діне, вони себе так називають. Наскільки нам відомо, ці люди живуть там, де зараз знаходиться штат Аризона. Boy, Gila monster is pretty scary. Схоже, що цей монстр Гіла, велика отруйна ящерка, досить таки страшна. For what I read at Wikipedia, Gila monster is a poisonous, okay, I forgot the name. Lizard. Yes, poisonous lizard. He's Gila not in the picture, is he? Тут на картинці його нема, хіба. I don't see a Gila monster unless, is that one, a little one? Може він ось тут? It's a little lizard right there. Малесенька ящерка ось тут. Okay. In comparison to the to the horse, he is little. But if we compare him to an ant or chipmunk, he's quite big. That's true. Якщо порівняти його із конем, скажімо, то Гіла трошки малесенький. Але якщо його порівнювати із мурашкою або із бурундуком, то достатньо великий. Shall we have a little conversation about the story? То що, чи ми хочемо трошки поговорити про цю історію? Yes. Okay, let's have a little conversation. Добре, давайте поговоримо. How did you like this story? Як вам сподобалась ця історія? Yes, it's very beautiful Мне picture. тоже очень beautiful, really. Ага. Really beautiful. Як Тему сподобалось і Максу. So Artem says that he likes it, and Max says agrees, and Vitalina. Це трішки сумно, але прикольно. This story was a little bit sad, but it was a nice one. Печально так, що можна пустити слезинку, если очень много будет. It was so Если очень- sad. What It did was he so sad say? that we can like have a tear. We can cry a little bit during this story. But we can laugh at Chipmunk who doesn't even get up out of bed. Але ж ми можемо When також the messenger посміятися. comes. Ну, Коли... це так, типа, це типа так, немножко. Yeah, a little bit. We can have a little laugh on Oh. Chipmunk, who didn't want to get out of his bed. Chipmunk is what we say in English, a little rascal. Ми можемо називати таких, як цей бурундук, маленькими пройдисвітами або маленькими такими. Що? Так. I'm trying to type it here. Little rascal. Маленький пройдисвіт. Okay, I like, the thing that is a tiny stroke in this story that differs it from most Ukrainian stories is that the chipmunk and the Gila monster and lots of times throughout the story, they are doing some action 4 times in a row. Like 4 times he bangs the door, 4 times he strikes the cane. In Ukrainian stories, we usually have 3 times as a magic number. Oh, yeah. Те, що мені сподобалося, це те, що
такий невеличкий штрих, який відрізняє цю історію від того, як ми знаємо в українській. That's true. Тут багато де щось робили 4 рази поспіль. 4 рази стукали в двері, 4 рази били палкою по землі. А в українських історіях зазвичай, якщо щось робиться, то це виконується 3 рази поспіль. У нас 3 – це чарівне число. Yeah, I think in European, and then the stories are handed down to United States. Угу. It's usually 3 times. Things happen in threes. Yeah, we have like 3 as a magic number or something that counts up to 3. У нас зазвичай right. щось відбувається 3 рази або по 3 рази. So if we have really old stories about the magic dragons or snakes, they may have like 3 heads, then 6 heads, and then 12 heads. Ooh. Якщо ми копнемо дуже глибоко в історії про таких давніх зміїв, то це змій 3-головий, 6-головий і 12-головий. So it counts by threes. And here it counts by fours. А тут воно рахується по 4. And how about the Mother Earth? Because in European stories, there might be a fairy godmother, but in the Native American stories, Mother Earth comes in to save the animal in trouble. Ага, а як вам образ матері землі? Тому що в європейських історіях це зазвичай якась чарівна фея або хресна мама, яка приходить на допомогу. А тут це мама земля. That's interesting, isn't it? I like how Mother Earth was described. Мені сподобалось, як описана була мама земля. So, I don't know, how do we describe this fairy creature in Ukrainian with like, what color would be the hair, what color would be the skin? Як ми зазвичай описуємо якісь дивовижних істот в українській культурі? Якого кольору були б волосся, якого кольору була б шкіра? Що ви пам'ятаєте? Ну, мені кажеться, все одна, типу, все як в людини. Угу. Якщо ми кажемо, що там з'явилася дуже красива якась істота перед головним героєм, то в цієї істоти було б вишиванці, наприклад, або там волосся було кольору такого, а шкіра була кольору такого, очі були кольору такого. Тож, які в нас зазвичай вважаються кольори такими найгарнішими в історіях і в казках? Ну, не знаю. Я здаюсь. Okay. It's usually a nice woman. Well, yeah, it's usually a nice woman, but I was asking about what color this woman's hair would be. What color would this woman's skin would be? Maybe what color the eyes would be. Vitalina says that in our fairy tales or folk tales, this person could be in embroidered shirt, but we do not remember the colors of all this. I think it could be like the Snow White with like black hair, white skin, rosy cheeks, bright eyes, black or blue, something like that. Зазвичай у нас, коли описується, то воно схоже на те, як описують білосніжку із чорним волоссям, білою шкірою, червоними щоками і яскравого кольору очима, чорними або блакитними. Yeah, and Mother Earth, if we scroll up, I was really wondered that Mother Earth had the hair was like red roots that reached down into the rose-colored soil. У мами землі волосся було як руді корені, які йдуть вниз у трояндового кольору землю. And her skin was dove gray, like the color of blue corn. А шкіра в неї була сиза, як кольору синьої кукурудзи. It's all earth colors. Yes, I've never ever met any Ukrainian spirit in these colors. Я ніколи не зустрічала опису якогось українського духу або української істоти в таких кольорах. And
To me, that's really interesting to see It how shows the connection to the earth that our native people had. так, воно показує, який зв'язок мали корінні американці із землею. Тому що всі кольори, які вони описали, як цей рудий колір коренів, і трояндового кольору земля, і сірий або сизий, або блакитний колір кукурудзяних зерняток, вони всі дуже такі земні кольори. We have 6 other stories and we could read one next week. I thought I could put them in the chat and the kids could vote on which one they want to hear if they like that idea. Там в цій книжці є ще цілих 6 історій. Ми можемо поставити назви їх у чат, і ви можете проголосувати за які саме ми би хотіли послухати наступного тижня, якщо ми хочемо послухати ще історії від корінних. Shall I do that? We can do that here, or we can also put them in the Telegram chat so that we can vote throughout the week, like up Okay, until, well, I don't know. We'll just start Wednesday? here for the fun of it so they can see Okay. some of the other ones. Можна почати з того, що писати сюди, які є назви, а потім можна подивитися, буде в Телеграмі теж проголосувати, яку з цих історій ми би хотіли почитати. Як койот отримав жовті очі, як кажан навчився літати, I like that one, how lizard got fat. як ящерка стала товстою, The hawk stopped the flood with his tail feather. How horse got fast. Because apparently in these stories, horse wasn't always a fast animal. Значить, там казка про те, як яструб припинив повінь пір'їнкою зі свого хвоста, як кінь став швидким і як посум втратив свій хвіст. Oh. I wonder if hawk can stop the flood today with his tail feather. Because Artem was asking about the hurricanes on the East Coast and yeah, all the floods. Oh, and that's the horse. That's the horse. I'll find Це it. у нас кінь. We only have one beautiful picture for each story, but they're very nice На pictures. кожну історію є лише по одному малюнку, але вони досить красиві, ці малюнки. Oh, this is a beautiful picture. This is hawk stopping the flood, and all the animals are gathered on this one little island, and there's hawk above them. Ага, ось він, яструб, який намагається зупинити потоп, зупинити повінь із своєю пір'їнкою. А всі тварини зібралися на цьому маленькому острові посеред великої повені. Yeah, we need a hawk right now in Florida. Нам потрібен такий яструб зараз там, у Флориді. Do you want to do a trial vote? Which one you want to hear next Friday? Чи ми хочемо зараз проголосувати? Яку з цих казок ми хочемо послухати наступного разу? Давайте попробуємо. The Bat one про кажана? How bat learned to fly? А якщо всі подобаються і всі... All of them. You know, we have votes about all of them. I know, they're all so good. I can show you more pictures before we go today. Можна подивитися ще інші малюнки перед тим, як у нас завершиться сьогоднішня зустріч, якщо ви хочете. Ooh, I like that. Oh, is it a fox? Це була Coyote. лисичка? It's Ooh, coyote. Це we have them in койот. San Francisco. Oh, have you heard them? They actually yip. They go yip, 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 yip. Maybe. It's kind of scary, actually. Ага, це койоти, вони можуть вити і можуть ось так от ніби гавкати. Here's the bat. Is that a bat? Це, можливо, про кажана. Wait, I like that the borders of this book are illustrated as well. yeah, they're with- pretty. Мгм. This is how bat learned to fly. Це про те, як кажан навчився літати. And that looks like a mouse to me. And this one, the lizard. A lizard got flat.
Це про те, як ящерка стала товст. So, was it fat, like 3 letters, F-A-T, or flat, like 4 letters, F-L-A-T? It's flat. Did I write Flat. fat? Uh-oh, Fat. I'm sorry. Отже, про те, як ящерка No, стала не I made товстою, a а I made a typo. пласкою. Flat. Yeah, because it has 2 different meanings in Ukrainian. Oh, well, at the beginning it says that lizard used to be fat, Окей. but he Колись. became flat. Колись ящерка була товстою, а потім стала пласкою. Sorry. Що худая. Окей, that's the lizard. Це вона, велика ящерка. And we saw the hawk. Let's see. Oh, there's the horse. It's a beautiful, beautiful picture of the Це horse. дуже гарна картинка із конем. It looks like the horse is talking to a little slime, or what is it? I'm Little trying creature, little a worm. worm. I think a worm. Схоже, що кінь говорить до маленького черв'ячка чи когось такого. Oh, it looks really surprised. So cute. Ця істота виглядає дуже такою здивованою, дуже мило. That worm could fit in the horse's nose. Такий черв'ячок міг би поміститися на носі у коня. And here's the picture for the possum who lost its tail. That's a pretty picture too. А це картинка до того, як опосум втратив свій хвіст. Теж дуже гарна. I wonder what this tree is. It looks like peach tree, but peaches grow in China mostly. Looks like persimmons. Do Or you have persimmons, persimmons yeah. in Ukraine? I don't know if we can grow them in Ukraine, but we definitely have them brought to our markets. Це виглядає як хурма. Мені воно виглядало як персик, які ростуть в Китаї, але, можливо, це дерево хурми. І чи в нас в Україні росте хурма? Бо я знаю точно, що її привозять плоди хурми на наші ринки. I think no. На городі. Persimmon, yes. Вона на городі росте. I think no. You think now? Окей. Да, можливо, хурма в нас не росте в Yes, Україні. Вона на городі all росте. the pictures from the different stories. Okay. Well, В мене форма на городі росте. тому Oh, я не знаю. okay. I think Vitalina says that they have a persimmon tree in their countryside. So Oh. maybe some persimmons can grow in Ukraine climate as well. Можливо, Але якісь. там ще немає плодів. But yeah, this persimmon tree does not bear fruit yet. Але там вже було щось маленьке, але потім воно не вийшло. Oh, it was drying. It was like a little tiny fruit on this tree, but it did not ripe. I think that worm must play an important role because the worm is on the cover picture too. Можливо, той черв'ячок, якого ми бачили, грає велику і важливу роль у цих казках. And lizard Ось is він a є. worm. Ось він є тут. I see the chipmunk and the skunk. The skunk should play a big role. Yeah, skunk always does. Я бачу, що там ще є і скунс. І скунс, мабуть, грає величезну роль у казках. One thing I like about these stories is that the animals act like humans sometimes. На історії тут досить цікаво, що тварини вчиняють так, як інколи вчиняють люди. And I think in Ukrainian folklore, we have lots of stories of this type as well, but they are about other animals. Я думаю, що в українському фольклорі ми маємо багато подібних історій теж, але про інших тварин. What are your favorite folk stories about animals, and what are your favorite animals in these stories? А якими є ваші улюблені такі історії про тварин, і хто ваш улюблений персонаж тваринка? What would you say? Що би ви сказали, наші слухачі? I don't know. IDK. Okay. I also don't know. Okay. I also don't know. Okay. I like them all.
You like them all? Yes, true, true. Who likes the cat Пан Коцький? Кому подобається кіт Пан Коцький? Hey. Do we have any Ну, прикольна fans? казочка. Yeah, that's a story about Mr. Cat, who was really, I would say, ruse, and he was a friend of Sister Fox. The cat was a friend of the fox? Yes. Це історія про пана Коцького, який задружився із лисичкою-сестричкою. And who likes the story about the goat коза Дереза? Who likes this one? The Teresa the That's a goat. fun story. Мені вона подобалася, коли я була зовсім маленька. Це була моя улюблена казка. Uh-huh. We have fans of Lisa, what a nice name for a Teresa dog. the goat, Коза Тереза. But that's a story with lots of interesting twists if we think about the story as adults. Also, what do we have? We have a story about what wonderful creatures, like maybe some birds. Чи є у нас які- Oh, we have lots of stories about roosters. Roosters. Yeah, про півників у нас є багато історій. Marianna, do the Grimm fairy tales translate in Ukraine? Yeah, we have translations of Grimm fairy tales. У нас є перекази і переклади історій братів Грим, так? But they were collecting stories in Germany, today's German lands, and Ukraine is a little bit to the east and south. So we have a lot of common plots in there, but not like one-to-one common plots. У нас із історіями братів Грим, які збирали історії з території сучасної Німеччини, є багато якихось сюжетів, які подібні, але не один до одного. And as we can see, the plot of the story from whole different continent, the North America, is quite different. Oh, you mean the native stories? Yes, the native stories. I love the native stories. I just think they're so fun. And do you, our listeners, like the fairy tales of native tribes or other like old times? Чи вам, наші слухачі, подобаються такі історії, які переповідають якісь зі старих часів? Є. Yeah? Yeah. What do you like about these stories? А що саме вам подобається з цих історій? Те, що вони повчальні. Oh, they are really wise stories. Okay. I like the imagination. Oh, подобається уява в цих історіях. I like how they tell about the world back then. Мені подобається, як вони пояснюють світ, який був тоді, колись давно. Мені подобається думка Трейсі, ну, типу, тому що там все розказано, є навіть щось перебільшене. Ось, наприклад, ось якщо ти щось вкрадеш, то тебе, скоріше за все, накажуть батьки, а тут прям якби монстр наказав, там зробив маленьким. Тобто перебільшене, там все розказано цікавіше, там все в такому роді. Catalina says that she likes how in these stories everything is exaggerated. Like if a human child steals something, their parents will punish them. And here it's a big monster who like makes some tricks and sorcery. So it explains, but with a really interesting twist, how the world goes. That's true. Very true. Так. Well, Дуже- maybe next Friday then we can read one of these stories from the list. I'm happy to read any of them. Може, наступного разу ми почитаємо ще якусь іншу історію. Ми будемо дуже раді прочитати. Катрін каже, що буде дуже рада прочитати будь-яку з цих історій.
And I will really be glad to translate any of these stories, maybe even all of them. Yay. Я буду дуже рада поперекладати ці історії, може навіть і всі з них. There was interest in Я how буду- Hook stopped the flood. Прошу, Віталіна. А я буду дуже рада послухати ці всі. Vitalina says that she will be really glad to listen to all of these stories. And you know what? My imagination goes wild. Maybe we can make our own stories that incorporate some things from Ukrainian folklore and some things from Native American folklore and a new, really big and interesting world. Oh, I love Мене- that. В мене уява зараз розбіглася, розбурхливилась. Ми можемо спробувати написати власні історії, де якісь особливості з українських казок поєднуються з якимись особливостями з казок корінного населення в один великий новий світ. Maybe Mother Earth and the fairy can work together. Може, мати земля і українські духи можуть разом щось робити. The earth and the heavens together. Земля і вирій разом. Who knows? Who knows what adventures we can create for them? Хто знає, які ми можемо придумати для них пригоди. Well, but we will talk about this Marianna, next Friday. ask the kids if they have one of these stories they definitely want to hear to let us know on Telegram so I know which one to type up because it's too many for me to type them all. Окей. Якщо ви можете написати, яка з цих історій вам найбільше була б сподобалась, то напишіть в Телеграмі, тому що їх забагато для того, щоб переписувати всі. Прошу, Віталіна. Віталіна has a raised hand. Yes. Я могла би придумати якесь, трішки, може, маленьку ідею до нашої співказки. Окей. Це буде Віталіна. така, можна б сказати, повчальна історія, коли там хтось попадає в якийсь світ, і там десь є свої правила. Це просто в мене стосується з тим, як я поїхала в Швецію на початку війни. Ага. І там прям зовсім інші правила, там навіть дихнути, можна сказати, не можна, бо там прям все заборонено. Okay, so Vitalina says that she already has her imagination rolling. she can put the hero of the character of this story in some new world with new rules. Like she was at the start of this full-scale invasion in Switzerland. And all the rules were completely different. It was not even permitted to breathe like you were used to, so to say. So yeah, we definitely can do something like that, or you can definitely do something like that. Я думаю, що ми можемо спробувати щось зробити, або навіть ви самі можете спробувати написати якусь таку історію. And that could be a really, really cool story. Це може бути дуже Vitalina, класна bring your історія. story next week. Віталіна, можете принести свою історію, розказати нам наступного тижня, якщо хочете. If you want, it's not mandatory. Не обов'язково. Okay, but I believe it's time to go and say have a good one. Я думаю, що нам уже час іти і казати всім до побачення. Yes. Goodbye. Я можу спробувати написати історію дуже швидко, бо я раніше ходила на гурток по письменництву. Я можу за декілька хвилин там написати величезну історію. Okay, so Vitalina says that she can write a story in just a couple of minutes because she was in the after-school program where they were trained to do that. Yay! Okay, but now it's time to go for all of us. Bye! Але зараз уже час іти нам всім. Бувайте! Bye. Thank you for the lesson. Friday.